Okay. Good morning. Now the first one is our today we are starting up with a new important the course that is called as Indian economy. Now while discussing about this Indian economy, we will be discussing about our the various the strategies with respect to our the Indian economy part. Now in this class we will be discussing about our complete, we call it as the blueprint with respect to our Indian economy. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, and the second one we'll discuss about how to study this economy. That is majorly we'll be discussing about our strategy with respect to our Indian economy. And the third major important one, we'll also discuss about the marks which are being asked from this subject, majorly from our the prelims in the ಎಷ್ಟು marks ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ from our mains perspective we'll see this. And along with these things, I'll also give you about the sources or the references, the most important the sources and the references. Now illindane example questions bartave, the sources and the reference points we'll be discussing in this class. Along with the things I'll give you the complete overview about this course also in this today's class. Yes ma'am. Now online, I hope it is audible. Good morning online, good morning. Now with respect to our the first and foremost one, whenever we are discussing about the topic called as the Indian economy, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ which all things we need to discuss here. Now whenever we are discussing about Indian economy, first one we need to know about what is Indian means it's a geographical boundary, and second one, economy means it's a study majorly with respect to our production, distribution and supply. Now while studying about this subject as such, we will be studying about three important things here. One we call it as what is Indian economy. We'll be studying about what is Indian economy andre enu, economics andre enu, we'll be studying about all those things. And second one, why we need to study this subject from majorly from our the prelims and from our the mains point of view, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. Now while studying about this how part, I'll give you the complete overview now with respect to our different examinations. Now UPSC ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ UPSC CSE, ND exams ಅಲ್ಲಿ, CDS exam ಅಲ್ಲಿ, CRPF, CISF exams ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ questions ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ in this today's class. And the second major important one will also be it is the major question which has been asked from KS or from the KPSC examination point of view. Now all those things we'll see one by one here. I hope the first part is clear now. Now majorly in this today's class we will be studying about all these perspectives. Indian economy andre enu, we'll be discussing about the strategy part, and the third one, what are the different marks or how many marks are being asked from the prelims and how many marks are being asked from the mains perspective. We'll be studying this along with these things, sources, references, and I'll also give you some ideas about it is major. This is about our today's class. Just I'll give you some ideas about the budget and also with respect to our economic survey sambandhapattange kuda yave updates idave. We'll see all those things in this today's class. Yes or no online, I hope it is clear. Now with respect to our the first and foremost question here is now what do you mean by economics? ಬೇಗನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? The concept of economics has been taken up from where? And the second one we call it as economy. What's the difference between economics and economy? This we need to know as a first and a foremost aspect. First, what is economics and what is economy? Online as well as offline. Economics andre ಏನು, economy andre ಏನು? ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು the word has been taken up from where? The word has been taken up from a Greek, the word or a Greek terminology ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Now, which is that Greek terminology? That Greek terminology we call it as oenomics. The Greek terminology we call it as oenomics. It is major gotirlin. It is oenomics. It is oenomics. Now, what is this oenomics? Oenomics ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್? ಶುಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಸ್, ಆರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಶುಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಪೀಪಲ್? ಯಾರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ oenomics means household management. This we call it as household management. Now, when we are talking about household management, we are normally talking about the financial part here. We are normally talking about the financial, the part and the kariti, financial part. This is our first one. Now, economics and economy. Now, what is economics here? The word economics has been derived from a Greek word, not Latin. Latin alvella. Greek word. Now, Greek word means oenomics. What do you mean by oenomics here? Oenomics andre household management. Now, when we are talking about household management, now which aspect are we talking here? Majorly we are talking about the financial, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we are talking about household management. And the second question here is, sir, who is considered as the father of economics? It is Adam Smith is considered to be the father of economics. Now, mother idare yaradru? Now, yaru mother illa. Now, father anta Adam Smith anna karibekadre, what is the contribution he has contributed towards a field called as economics? And adine heli, what is the contribution he has been done towards a field of economics? Online, good morning, yes. No, ivatr ಬಗ್ಗೆ economics ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? We'll see. Now, how to study this? Now, question papers ನೋಡಿದಾಗ, PYQs ನೋಡಿದಾಗ, this subject is very easier and it is almost direct. And one self questions are being asked from current affairs also. Now, we'll see all the things, what the pattern, what the trend we are seeing in the last 5 years. We'll see all the things A to Z. Now, third major important one, who is considered to be the father anta kelidre, it is Adam Smith. Now, Adam Smith ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, Aristotle ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ Aristotle ಅಲ್ಲ. Adam Smith is considered to be the father of economics. Why? Because of his immense contribution towards a book called as, which book is that? The Wealth of Nation. The perfect. It is Wealth of Nation ಅನ್ನೋ book ಅನ್ನ major contribute ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now, for this, he is rightly called as father. He is rightly called as father of economics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 points. What is economics? Economics is a word which has been taken up from a Greek terminology which talks about oenomics. What do you know oenomics here? Financial management of an household, and that we call it as oenomics. Second one, who is considered to be the father of the economics? The majorly the father of economics yarappa antandre Adam Smith, because of his immense contribution towards which things? Immense contribution towards a book called as Wealth of Nation. And the Wealth of Nation, he has majorly talked about inquiring into the scientific nature of household management, or inquiring into the, it is majorly discussing about the financial aspects. For his immense contribution, he is called as what? He is called as father of economics. Okay na? Sir, idu okay. Economics andre ಏನೀಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what do you mean by economy, and what do you mean by Indian economy? Now, there is a difference between this, all these three. Economics andre ಏನು, economy andre ಏನು, what do you mean by Indian economy? Normally ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟಂತೂ ಮೇಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎರಡನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್? ಎಸ್. Exactly, Tarun, exactly. Archana, yes. Renuka, exactly, yes. I hope it's clear. Now, what's the difference between these three?
First one, economics ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it's a branch. Now majorly we are talking under economics, we are talking about a theoretical aspect. Theory-ಯನ್ನ study ಮಾಡಿದ್ರೆ we call it as economics. It's a branch of social science, majorly dealing with respect to what? Theoretical aspect of economics. So theoretical aspect of economics ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Majorly we'll be studying about this three part. Now what is this three part here? PDS. What do you mean by this PDS? Now P means production, which majorly talks about the production, distribution and supply. Economics means it's a branch of social science which majorly deals with respect to what? Deals with respect to the theoretical aspect of what? Theoretical aspect of all these three: production, distribution and supply. Now take an example of agriculture sector. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, social science majorly deals with respect to the theoretical aspect of what? Theoretical aspect of production, utpadane, distribution and supply anta karitivi. Production, distribution and supply, and this we call it as what? This we call it as economics. First one. The second one, now how this economics is different from economy? How this is different from economy? Now economy majorly talks about practical aspect. The practical production of a rice, manufacturing of a toys, manufacturing of an automobiles. Now economy majorly talks about it is practical aspect. This we call it as practical aspect when we are talking about practical aspect of production, distribution and supply. Exactly. Online, good morning. Pallavi, good morning. Yes. Now major again economy andre enappa antandre it's a practical aspect majorly dealing with respect to which one? Dealing with respect to production, distribution and supply. Production, distribution and supply, and this we call it as economy. Now when we are talking about economy, always and always is economy is region specific. Always and always this practical things are region specific. What do you mean by region specific? Now when I'm talking about European economy, that we call it as European economics. Now when we are talking about economics of India, that is called as Indian economics. Always and always it is region specific. When we are talking about the practicality with respect to a particular district, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀದರ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ, that we call it as Bidar economy. Now adhe riti if I am studying about the Karnataka's economy, we call it as Karnataka economy. If I am talking about Indian, that we call it Indian economy. Now practicality is always and always which one? Always and always it is region specific. Now when we are talking about region specific, when I am talking about USA's economy, practicality of USA, that we call it as what? USA's economy. When I am talking about European Union ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕಾನಮಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? Theoretical aspect of production, distribution and supply. Sir, can you give some examples about the theoretical aspect of economics? Theory ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, practicality ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Can you give some examples of theoretical aspect? Now take an example of different curves. I'll estimate the growth rate. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್?
Now it's an estimate. Now if it is an estimate, it's a theory, it's not a practicality. Repeating it. Now what about economic survey? Now economics survey is the previous years. Now previous years iddaga adana we call it as practicality. What all challenges India has faced, what all opportunities, what was the revenue generated, what was the GDP growth rate, gross domestic product growth rate, all this comes under where? All this comes under economy. Now economics means it's a theoretical aspect majorly dealing with respect to how much has been produced in a country, how much distribution, and in what way we are distributing it, and how are we supplying finally to the consumer. We call it as production, distribution, and supply. Now while discussing about theoretical aspect, we will take into consideration various terminologies, various aspects, various curves. All those agendas has been inculcated as a part of our budget 2026-27. Now this always and always ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, budget will be for which year? For the upcoming year. Now upcoming year ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ? March 31st, 2027. Perfect. Yes or no? This will be for the upcoming year. Now what is the theme of this year's budget? What is the theme of this year's budget? Online fast. What is the theme of this year's budget? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ it is 15 days ಆಯ್ತು. What is the budget of this year's? Okay, normally budget has been introduced on which date? Now normally it is introduced on, it is February 1st every year. And when does economic survey is being released? It is ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ, ಬಜೆಟ್ ಗಿಂತ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ January 30 or 31st ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ will be introducing what? Will be introducing an economic survey. Yes or no? Now you should be more cautious here. It is just, and we call it as theoretical aspect. And when this theoretical aspect is being implemented on ground, this we call it as what? This we call it as. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ we have established, or we are planning to establish semiconductor plants. We are planning to establish rare earth corridors. ನಾವು ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ? ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನಾವೆಲ್ಲಿ 4 states ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒಡಿಶಾ. We are planning in, we call it as Andhra Pradesh, planned at Kerala, planned at, we call it as the Tamil Nadu. Tamil Nadu and Kerala. Now ಇದನ್ನ we call it as ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ corridor, L-shaped corridor. Now this is just a plan, this is just a theory. Repeating it. ನಾವೀಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್, we have just estimated, but majority we have planned it. We have planned it and it's just an estimate. But ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ if we are implementing it on ground, if we are implementing it on ground with respect to practicality, this we call it as what? This we call it as economy. What's economy here? It's a branch of social science majorly dealing with respect to what? Practicality with respect to production, distribution, and supply. We call it as economy. Economy is more of generalistic aspect. Economy is more of practical aspect. When we are studying it from a region specific, when we are studying it from a region specific, this is about our globe and ನಮ್ಮ world, Vishwa. Now this world is divided into, we call it as, divided into various continents. Now if we are studying about Asia's economy, we call it as Asian economy. ಅದೇ ರೀತಿ African economy, European economy, followed by US's economy, followed by Australia's economy, followed by South American economy. Yes or no? Now within Asia, when we are talking about India, we call it as, we call it which one? We call it as Indian economy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Indian economy ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Now Indian economy majorly it includes 2 things. One is region specific. One is region specific, and second one we call it what? Second one we call it as practicality of which one? Production, distribution, and supply. Production, distribution, and supply. So it's okay, but the question here is, now which one is more important? Is economics important or economy important, or both are important? Why both are important? If both are important,
Why are we mentioning it as only Indian economy? It should have been economics plus Indian economy ಅಂತ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. If that's the case, be it any reference books or be it any NCRTs, they clearly mention saying that Indian economy ಅಂತ. Sir, Indian economy ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ Indian economy which also includes theory as well as practicality, which also includes the region specific aspect also. Hope you're getting it. Now this Indian economy includes which all things? It includes again practicality on the regional apply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ don't you think I also need to have theoretical aspect? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? I need to know about what is GDP. I need to know about what is GV ಅಂದ್ರೇನು. I need to know about national income. I need to know about inflation. I need to know about money. I need to know about banking. Basic concepts. Now if I'm applying this theoretical aspect to a ground, we call it as which one? We call it as Indian economy. Both Indian economy, which includes the theoretical aspect and practicality. At the same time, it is what specific? Region specific also. Okay na? Now ivaga ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Now which is that 5 points online you should be active. Now which is that 5 points I've discussed. Now 5 points ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ I have discussed about the first one, we call it as economics. Now what is this economics andre? Economics ಅಂತಕ್ಕಂಥ it's a Greek word. It's a Greek word, oikonomics. Now what is this oikonomics sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is majorly we call it as household management. Majorly dealing with respect to which aspect? The financial aspect of household. Now normal agi be it any subject starts with smaller things and we will be moving towards the larger one. Now micro in the macro shuru agide. Okay na? Now majorly the second one we call it as the father of economics. Who is considered as father of economics? Now Adam Smith is considered to be the father of economics. Why? Because of his immense contribution towards a book called as The Wealth of Nation. In this book we call it as Wealth of Nation. He majorly talked about it is inquiring into the scientific nature or the scientific aspect of the finances. And for his contribution, we are calling Adam Smith as what? Father of economics. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. And ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. What are the differences? Now economics ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it's a theoretical aspect which majorly dealing with respect to the production, distribution and supply. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ now will I directly it is go and implement or will I go for planning? What will I do? Now think that tomorrow I want to establish some industry, big industry. ಯಾವುದೊಂದು ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. Now if that's the case, will I directly go and implement that things or will I plan that? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ? ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು how will you plan? ನೀನೇ ಒಂದಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? Okay, production ಏನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು? Okay, next infrastructure. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ don't you think it is ದುಡ್ಡು ಬೇಕು? Yes or no? I need to plan about the finances budget. Second one, I will plan about how many people are required to construct it and what are the different it is infrastructure which is required, what is the training which is required. Now all those things I'll be planning on the paper, not on the ground. And this planning we call it as what? Economics. Economics in a simpler manner we call it as theory. See, we do it every day. Economics is applicable. Now normal ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Getting it? Now if I want to move from it is my home to academy, automatically I plan. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, that is planning theory. Getting? And second one, what are the different vehicles I'll be using, what are the different infrastructure I'll be using it? Theory. But if I come to academy in a practical sense, that we call it as what? That we call it as economy. If I'm studying it from a region specific, we call it as what? We call it as regional economy. If I'm studying it as some district anna study ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, we call it as Bidar economy, Raichur economy, or Marathwada, Vidarbha, all those things. If I'm studying West Bengal's economy, we call it as West Bengal economy. If I'm studying Karnataka's Karnataka economy, Assam's economy. Yes or no? This is majorly your regional specific aspect. And second one, we have also talked about some examples.
Now, can you give some examples of economics? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಹಣ ದುಬ್ಬರ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. If you are just theoretical aspect of banking, we call it as economics. And adhe, if I'm studying the SBI's economy, or if I'm studying about Canara Bank's economy, yes or no? And that practical sense we call it as economy. Practical, the sense we call it as economy. Yes or no online? I hope the second part is clear now. Okay na? Second part to clear idre ivella nimage basic ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now second part to clear agidre, the third part we call it as what are the different types of economics we have. What are different types of economics we have? Yadu economics alli yadu idave. Now there are two types of economics. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ. There are two types of economics. Now which is that two types of economics? ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋನ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ? ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಬಿಗರ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತ? ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? Or it started from normal barter system indana? First started with barter system. Barter andre it is exchange of goods rather than it is universal currency. Hope getting it. Now barter bandvi, adadmele it is shells and use ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is coins. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ UPI digital, ಈಗ bitcoins ಬರ್ತಿದಾವೆ. Hope getting it. All those things, it starts from microeconomics. And now we are moving towards macroeconomics. Now whenever we are talking about the sub classification, we need to know about two important things here. Now adana blueprint anta karitivi. Aa blueprint enappa andre, one is definition and second one enili examples. We need to mandatorily know about these two things. What is microeconomics and what is macroeconomics? begine adik examples kodbeku. ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಗನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ? ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್? ಅಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. Sir, normal micro andre enu andre smaller. If I am studying the production, distribution and supply only from an individual perspective or from an individual industries, individual goods, individual items, we call it as what? We call it as microeconomics. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ it is I am going to it is ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will it be micro or will it be macro? It is micro. ಅದೇ if I am calculating the complete goods and services of the complete Karnataka's economy, it comes in a way macro. ಯಾಕೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂತನಾ? No, we are not targeting the individual items, rather we are targeting a group of items which includes, ಈಗ ಕಬ್ಬನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಭತ್ತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. At the same time, we are also taking into consideration the different industrial products also, boss. And that is the reason we call it as what? We call it as macroeconomics. Now, what's the difference between micro and macro? Antandre, it is micro focuses on individual goods or services, whereas macro takes into consideration a group of, it is industries or group of goods and services or the group of items. We call it as what? We call it as macroeconomics. Economics and already then it's a theoretical aspect. It's a theoretical aspect and majorly dealing with respect to ಯಾವ perspective ಅಲ್ಲಿ?
Majorly dealing with respect to, we call it as individual perspective. Individual perspective. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ will it be top down approach or bottom up approach? ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವ? It is from smaller one to bigger one. If that is the case, we call this strategy as which one? Bottom up approach. Niti Aayog follows this. Niti andre, what is Niti? National Institute for Transforming India. Now what is the rank of India with respect to? It is GDP, nominal GDP. Is it first, second, third or fourth? It is fourth. According to yaar report prakarna pandra, IMF report. According to IMF report, India has been ranked the top 4. It is the largest developed country anta maatadtivi major with respect to our GDP contribution. GDP contribution ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾರು? It is the first rank goes to America, second one is China, third is Germany, and the fourth one goes to India. Yes or no? Now, while talking about bottom up approach, we normally talk about ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Niti Aayog, National Institute for Transforming India. Now this Niti Aayog is celebrating how many years? The 10 years. They are celebrating, it is 10 years. This 2026 we are celebrating 11th year of Niti Aayog. This has been established in the year 1st January 2015. 1st January 2015 ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, 1st January 2015 ಮೊದಲನೇ ಜಾನ್ವರಿ 2015ರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಯಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ MSMEs. ಕೇಳಿದ್ರೆ MSME ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಹೇಳಪ್ಪ. MSME ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. Now recent agi, it is the definition of MSME has also been changed. That we will update, and the schemes which have been launched related to MSME will discuss. And recent agi nama budget alli kuda 10,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ for development of MSMEs. We'll see all those things one by one while discussing about a specific theme called as MSMEs. MSME andre micro small and medium enterprises anta ಕರಿತೀವಿ, the MSMEs. This we need to know. Individual MSMEs or studying about the individual sectors. Individual sectors ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as the micro economics. ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಟೇಕ್ an example of it is I'm studying about Infosys. Only Infosys ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅದೇ if I'm studying about, we call it as Tata businesses. Now will that comes under micro or will that comes under macro? Micro. Why? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ individuals or smaller perspective, and this we call it as microeconomics. Second, now what do you mean by macro ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Macro ಅಂದ್ರೆ now the studying about it is studying about the economics from what perspective? Larger perspective. Studying it from larger perspective, we call it as macroeconomics. Studying it from larger perspective. Okay, studying it from larger perspective. Okay alva? Now ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. Now larger perspective macroeconomics ಗೆ give an example. Now majorly studying about GDP of a country. Now what is GDP here? GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. First one, GDP, gross domestic product. If I'm studying about, ನಾನು already ಹೇಳಿದೆ, now what's the rank of India? GDP basis ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, now according to recent report, it is the India is being ranked the 4th largest economy on the basis of GDP contribution. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If I'm studying about the inflation of a country, ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Inflation of a country, that comes under where? Macroeconomics. ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ.
ಫಾರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಟಾಪ್? Now, which is the largest producer of rice? India. Which state is the largest producer of rice? West Bengal. Now, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ we call it as what? It is not an individual perspective, rather we are studying it across the India. Across India, we call it as what? Across India, we call it as it is inflation. ಅದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ MSME ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ we call it as micro. Okay na? Now this we call it as inflation. ಅದೇ ರೀತಿ unemployment. Now what is the unemployment ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು it is unemployment concept comes under microeconomics or macroeconomics. Why macro? Because we are studying unemployment throughout India. Throughout India we call it as unemployment aspect. Now all this comes under ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ macroeconomics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now understand my question here. Microeconomics means, what do you mean microeconomics here? It is studying our production, distribution and supply from our individual perspective. We call it as microeconomics. ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ individual industries, individual we call it as the individual MSMEs, individual companies ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ it is micro ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Macro ಅಂದ್ರೆ it is studying it from a larger perspective. Studying it from a larger perspective, exactly yes. Poverty rate, it is World Bank prakara, yes. Now World Bank prakara, IMF prakara, it is India's rank is what? India's rank is the 4th one. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು rupee value is depreciating. ದಿನಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, the rupee value is depreciating. ನಾವು ಈ rupee value depreciate ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ does it come under microeconomics or macroeconomics? Why macro? Because we are studying it from a larger perspective across the world. It comes under macroeconomics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Macroeconomics. Okay na? Now ಈಗ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರೆ, now macroeconomics will be top down approach or bottom up approach? It will be top down approach. Centralized we call it as data collection ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Macroeconomics works on, we call it as what approach? It is top down approach or top bottom approach ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Top down approach, or we call it as the top down approach or top bottom approach. ಇಲ್ಲಿ it is individual smaller in the large ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, whereas here from large to smaller one, and that we call it as the top to down approach. Top to down approach ಇದನ್ನ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. What about this top down approach? Top down approach normally followed by planning commission. Top down approach has been followed by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? March 15, 1950. ಮಾರ್ಚ್ 15, 1950 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. March 15, 1950 we established planning commission. But now planning commission has been replaced with ಯಾವ್ದನ್ನ? Planning commission has been replaced with Niti Aayog in which year? On 1st January 2015. On 1st January 2015 we have replaced with Niti Aayog, National Institute for Transforming India ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ NDA ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. NDA ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ UPSC ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. Now who is the chairman? It is Prime Minister Modi. Okay, na Prime Minister Narendra Modi is the chairman of Niti Aayog. At the same time you follow ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್. It's also called as decentralized planning. We call it as a decentralized planning. ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ we call it as centralized planning ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay na? This is majorly with respect to we call it as the types of economics. Now ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಒನ್ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ವಿಚ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಜಸ್ಟ್ an idea at least. Now economics has been divided into, we call it as, it is two classification. One is traditional classification and the second one we got is what? Modern classification. Traditional classification ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. One we call it as traditional classification and the second one we call it as what? ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. Traditional classification and second one we call it as modern classification. Now what do you mean by traditional ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what do you mean by modern ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First, what do you mean by traditional and what do you mean by modern? Now traditional means this classification of economics has been used since time immemorial, or it has been since used for a longer period of time. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, we were using it from a longer period of time, that we call it as traditional classification. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ which has originated in the recent times, ಆಧುನಿಕ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Now traditional classification antakantadu, this classification was being used from what period of time? Since long period of time. Since long period of time we call it as traditional classification, and second one we call it as the modern classification. What do you mean by modern classification here? This is the recent, it is origination of what? Recent origination of classification. The recent origination of classification we call it as the modern classification of economics. Okay na? Sir, ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಅದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾ? ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ? ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ. ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್? All this comes under modern. Recent economics is evolving, and that classification we call it as modern economics. We'll see all those things one by one. Now traditional anta bandaga there are various the classification of traditional one. Now yadu anta andag nodta hogana. Now yadadappa antandre, the first one we call it as based on sectors. This traditional classification has been again divided into some 5 to 6 division. ಈ 5 to 6 ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇಟ್ಸ್ 5. It is 3 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ official data ಪ್ರಕಾರ or official economic survey ಪ್ರಕಾರ we have 3. That is called as primary sector. And ಈ primary sector ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. It is primary sector is called as, it is exploiters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ exploiters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Why we will call this primary sector as exploiters? Because we will be extracting the resources from where? Nature. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೃಷಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಮೈನಿಂಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. All this comes under where? All this comes under primary sector. We'll see all this things. Based on sector, we have 5 important sectors. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
ಕ್ವಿನರಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮೀನನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆರೆಂಜ್ ಎಕಾನಮಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಕಾನಮಿ, focusing on we call it as gaming, it is focusing on films, focusing on we call it as it is aviation, focusing on designs. All this comes under where? Creative economy, that is quaternary sector anta ಕರೀತೀವಿ. ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಕ್ವಿನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದ ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವಿಧ? It is divided into majorly. We'll see all the things. It is divided into, we call it as the three things. One is called as capitalist economy or liberal economy anta karitivi. Capitalist or we call it as liberal economy. Second one we call it as socialist. It is second one we call it as socialist economy. ನಾವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Mixed economy. That we call it as mixed economy. Mixed economy. We'll see all the things one by one. And the third one we call it as based on we call it as working condition. Based on working condition. Now ಈ working condition basis ಮೇಲೆ now what is the different classification of economics we have? Organized economics and unorganized. And recent ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 minutes delivery ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That comes under gig economy or we call it as platform workers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. It is based on work condition. It is divided into three things. Which are the three things? One we call it as ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇದು organized. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. Organized. Second one we call it as which one? Unorganized. Second one unorganized. ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ, ದೇ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅಂತವ್ರನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 10 minutes ಡೆಲಿವರಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 10 minutes ಡೆಲಿವರಿನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. 10 minutes ಡೆಲಿವರಿನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥೀಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ನಾವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Now there are 3 to 4 divisions we have. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಓನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನಾವು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಆದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸಹಕಾರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿನರಿ.
Based on control or regulation, it is divided into capitalist or liberal, mixed economy, socialist economy ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಥವಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೂಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗಿಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 4 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ more than 50% ownership is being owned by ಯಾರು? Public sector. And if the ownership is more than owned by, it is 51% by the private sector. ಅದೇ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಆದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ, now comes under which one? It is joint, because it is jointly owned by, it is central government also, at the same time state government also. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ನೈಸ್ ರೋಡ್, ನೈಸ್ again it's a joint product of government also, at the same time private also. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್, ಉದಾಹರಣೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, all this comes under where? Cooperatives. In this year's budget also we are majorly focusing upon she ಅಂದ್ರೆ self help entrepreneurship ಬಗ್ಗೆ, majorly focusing on which one? Majorly focusing upon cooperatives, majorly cooperating on, we call it as the cooperative sectors illi. Okay, now this is about our 4th classification. And next one ನೋಡೋಣ. Next one, 5th one, the 5th major important one, based on global relations. Based on global relations. Now global relations ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು, there are 2 types of economics. ಯಾವ್ದಪ್ಪ 2 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು? ನಾವು which are the 2 types of economics? ಬೇಗನೆ ನಂಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳಬೇಕು. which are the 2 types of economics? One we call it as, it is closed economy. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1991 it was closed, and after 1991 we opened our economy to the outside world, and based on that it is divided into, we call it as closed economy. And the opposite one we call is what? Open economy. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ UK, all these countries are focusing on which one? Closed economy, where trade between the outside economies is very minimal. Ade, what about India? What about China? What about Brazil? We are following open economies. ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ರಫ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. Now that economics we call it as open economy. That economy we call it as open economy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಕೊನೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ based on development. Based on development or based on income ಅಂತ ನೋಡಿ. Based on development or based on income. Now ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we divide economics into what? We divide economics into 3 things. One we call it as LDC country ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ LDC ಅಂದ್ರೆ? ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. LDC ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ನಾವು ಈ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, we call it as developing. Now developing ಇಂದ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. LIC, MIC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. MIC ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. LIC, MIC ಅಂಡ್ HIC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದು ಯಾವುದು? ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟನ್ನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. We'll see all the things one by one. Now, discussing about the classification of economics, I have already said there are 2 types of economics or 2 classification of economics.
ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, modern economics. What do you mean by traditional? What do you mean by modern? Now, traditional means this classification was being used. It is for a longer period of time. We call it as traditional classification. And modern andre enu? Recent origin agirtakanta classification. We call it as modern classification. Now, with respect to traditional classification, it is again divided into, we call it a 6 to 7 classification. Now, with respect to a 6 to 7 classification, the major one is this two. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 5 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Socialist economy ಅಂದ್ರೆ completely controlled by the government. Example, North Korea, it is Cuba, Russia, all this comes under where? Socialist. But ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಹೋಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 100% FDI ಅಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾಂತಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಂದ್ವಿ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ನೆಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೆ FDI ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ? FDI ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 49%, 49% ವರೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. 51% ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. 51% ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೌಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಿಕ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ ನೋಡ್ ಅದ್ರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. There is many more to discuss all these things. And based on work condition, organized. Now, organized ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ PF ಆಲ್ಸೋ, EPF ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್? ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್? ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. There is no dedicated, we call it as the income. All the things comes out unorganized. Now, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ರೀಸೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we call it as part-time workers. Now, what do you mean by part-time workers? Now, part-time workers ಅಂದ್ರೆ there is no fixed, it is salaries and there is no fixed working conditions also. ಈಗ ವರ್ಕರ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ as a part-time workers, and illa andre illa. Example, one were working in Amazon, one were working in, it is we call it as Flipkart, one were working as Zepto workers. Okay, gig workers. And after this comes are based on ownership. It is ownership basis mele. Now it is divided into 4 things. Now ಈಗ majority ownership ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ BSNL, ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, KSRTC, ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ?
ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಾಟಾ ಕಂಪನೀಸ್, ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಯ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವ, ಅವ್ರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈವೇಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SEZ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. SEZ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆಯಾ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ: ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ FDI, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ FDI ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. After this, we'll be moving towards based on development. Based on development, it is divided into, it is three things. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ it is ಮೊದಲನೇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ LIC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಟು LDC ಹತ್ರ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ has clearly said that by the year 2047, 2047ರ ವೇಳೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಈವ್ ಆಫ್ 100th ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ MIC ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ದ ಇಯರ್ 2047. that we need to know. And the next one we call it as developed. ಅಂದ್ರೆ think about it is higher developing country ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ತಗೋತಿದ್ರೆ, think about developed ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಬಾಸ್? now that is called as middle income trap ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. it is moving from LDC to developing is easier, but developing in the developed ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is very difficult. ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ MIC trap ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಮ್ಮ KS 2024ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಅಬೌಟ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆನಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಇಯರ್ now I hope there is no doubts. Now if there is no doubts, the next one getting called as based on sectors. Now based on sectors, ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾವು ವಿಚ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ or secondary sector or tertiary or quaternary or quinary, first we need to know about definition. Second one we need to know about examples. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ GDPಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ GDP? ಫಸ್ಟ್ yes. Online, good morning. Mega, good morning. Yes. Suraj, yes.
Done. Exactly. Now with respect to we call it as ನಂಗೆ ಮೇಜರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟರ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಕ್ಟರ್, ಬೀಟ್ ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೀಟ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, if I am extracting the resources directly from where? Directly from the nature. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ನಾವು does milk comes in primary sector or secondary sector? Primary, because ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಯಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್, ಆರ್ ನಾನು ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್? ಪ್ರೈಮರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಿಶಿಂಗ್. ನಾವು ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಗನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಜನರಲ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು? ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶಿಂಗ್? ಗುಜರಾತ್. ಗುಜರಾತ್ ಇಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಟಾಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶರೀಸ್. ಅದೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೋಧಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಜ್ರಾ, ಬಾರ್ಲಿ, ರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ನಾವು which country is the largest producer of dairy? Which country is the largest producer of dairy? Now India. India produces 1/4, ಅಂದ್ರೆ 25% ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. Uttar Pradesh and Rajasthan is the largest producer of milk or dairy. Second one, if I am going for fishes, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ನಾವು ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗುಜರಾತ್. ಇದು ಮೆರೈನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶರೀಸ್, ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವೀಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಮನ ಭಾಟಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, KSDL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ KSDL ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. The major product is sandalwood. Now if I am going for forest based materials, ಅದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೋಪಿಂಗ್ ಇಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್.
ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಇಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಚರ್ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ. ನೀವು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಿಂಗ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಡ್ಬಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರಳುಗಾರಿಕೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸಾಯ, ಕೃಷಿ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೇರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಎರಡನೇದು ಆಯ್ತು. ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರನ್ನ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್. ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾವಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ AC ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವೋ, ಯಾವಾಗ ಸುನಾಮಿ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೀಪ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ employment. Now what's the employment contribution with respect to primary sector? Now primary sector ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ in and around 40 to 45%. in and around we call it as 42.5% ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 40 ರಿಂದ 45% ವರೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 42.5%. 42.5% employment is coming from which sector? The primary sector. Which is the largest employable sector ಅಂತಂದ್ರೆ it is primary sector. But ಇವರಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ GDP contribution ಎಷ್ಟು? GDP contribution is only how much? It is only we call it as in and around 15 to we call it as 16%. in and around 15 ರಿಂದ 16% ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ? 15 ರಿಂದ 16 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಈಗ ನನಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿದ್ರೆ 15 ರಿಂದ 16 ರೂಪಾಯಿಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 50% ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ. And this is primary sector. Hope it is clear. Now primary sector ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ on the 5 it is blueprint pointers. One we call it as definition. What is the definition here? These are the sectors which directly depends on the nature, or they depend on directly the resources are being extracted from nature. We call it as primary sector. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್, petroleum, dairy, fisheries, all this comes under where? All this comes under primary sector. ಮೂರನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಹಾರ್ಶ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಬಾಸ್? ನಾವು 4ನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ in and around 40%.
or 42.5% according to the recent economic survey. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ GDP ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is 15 to 16% is only contributed by it is the secondary sector. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ನೋಡಿ 42% ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 10%, 15%. ಬಟ್ ಈಗ 15 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 15 rupees ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಿದೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 33 ಪೈಸೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿಲಿ 33 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು 15-20% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ 55% GDP ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ 0.33 ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2.5 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವೆಲ್ತ್, huge income has been generated from the service sector, and that's the major agenda here. ಏನಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 15% ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ 15% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. Yes or no? Yes, we'll see all those things one by one. Now we'll also talk about, now all these are leading to a major problem called as farmers suicides. It is major ಆಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು 2023 ಡೇಟಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCRB report, now which state has seen the highest amount of farmer suicides? ಯಾವ ರಾಜ್ಯನಪ್ಪ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. 10,000 ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. Especially with respect to, we call it as Maharashtra and Karnataka. According to, we call it as NCRB report 2023. NCRB ಅಂದ್ರೆ National Crime Record Bureau released by Ministry of Home Affairs. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದವರು Ministry of Health and Family Welfare. It is 10,000 ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಮರತ್ವಾಡ ರೀಜನ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯನಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಮರತ್ವಾಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ KK ರೀಜನ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ NCRB ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್? Karnataka is considered the largest producer of sericulture. Now Asia ಖಂಡದಲ್ಲೇ it is the Asia ಖಂಡದಲ್ಲೇ largest sericulture market ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ರಾಮನಗರ. ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಎರಡನೇದು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ Asia's largest sericulture market, one in Ramnagara and the second one we call it as the Shidlaghatta. It's in Chikbalapura district. One in Chikbalapura district and second one in Bengaluru South. Ramnagara, now it is Bengaluru South. Now Bengaluru South ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is Ramnagara and second one we call it as in Shidlaghatta, that is present in, we call it as where? It is Chikbalapura district of Karnataka. And India is the only country which produces the 4 varieties of sericulture. India is the only country which produces 4 varieties of sericulture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now which is that 4 varieties of sericulture? 4 ವಿಧಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷ್ಮೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲೆಬೆರಿ, ಎರಿ, ತಸಾರ್ ಅಂಡ್ ಮುಗ. ಮಲೆಬೆರಿ, ಎರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ERI
ಇರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎರಿ, ಟಸಾರ್, ಟಸಾರ್ TSAR ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆಲ್ ದಿಸ್, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ 4 varieties ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಬೆರಿ. ನಾವು ಈ ಮಲಬೆರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ 35% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್ಲಿ. 35% ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮೇಜರ್ ಹಬ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ the flowers, normally smaller horticultural crops which includes floriculture, which includes grapes. All these are considered as horticulture. Now who is considered as the father of horticulture? Who is considered as father of, we call it as horticulture? It is major agi M.H. Marigauda anta karitivi. M.H. Marigauda, it is considered, or he is considered to be the father of horticulture. Father of horticulture ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ it is Marigauda. This we need to know related to, we call it as horticultural related aspects or primary agri or the primary sector ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ our second one, we call it as secondary sector. Secondary sector, they are called as the innovators. They are called as innovators or processors anta karitivi. They are called as the processors. Now what do you mean by the secondary sector andre enu? What do you mean by secondary sector? Now whatever the resource which has been extracted from the primary sector which undergoes processing. ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಹಾಲು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಮೀನನ್ನ ನಾನು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತೊಳಿ ಮೀನಿನ ಎಡ್ಕೈಲಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ತೊಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರು ಅಂತ? ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೀರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾನು ನೀರನ್ನ? ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್? It should undergo processing, and that processing we call it as secondary sector. Now sir, secondary sector ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we will be undergoing a value addition of a primary product. Whatever the primary product which has been extracted from nature, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಿಶ್ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಚೀಸ್ ಆರ್ ಬಟರ್. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡರಿ? ಆರ್ ನಾವೀಗ ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಕಾನಮಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಇದೆ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿನರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋತೀರಾ? ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ನಾವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್. ನಾವು ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್ ನಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರ್ವಿಸಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನಾವ್ ಈ ಕೆಚಪ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಇನೋವೇಷನ್, R&D ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೋತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಳಲ್ಲ. R&D. ನಾವು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಕ್ವಿನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಟೊಮೆಟೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಗೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಬಟ್ more the processes, more will be the generation of economic activity. ಮನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ after production, it is value addition should increase, transportation should increase, at the same time R&D should increase. This is called as orange economy or creative sector should increase, followed by investment of the top bureaucrats. One were taking a decision, they are called as quinary sectors. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಡೈರಿ. ಈಗ ಹಾಲು, ಈಗ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ನಾವ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಶನಿವಾರ ಬನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ it is we cannot drink complete milk alva. Repeating it, we can drink some, it is 1 liter or 2 liters, okay alva. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ 1 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಬಹುದು. But the question is now if I am giving it to milk unions, they'll go for collection ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. It gets value added into what? It is butter, ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. At the same time it is ತುಪ್ಪ, ಘೀ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಬಮೂಲ್ ಅಲ್ಲೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಮೂಲ್ಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಮೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is Bengaluru Milk Union Limited, and this Bamul has become the first milk union to establish. It is, we call it as degradable plastic. Now ಈಗ packaging ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, it's normally made up of plastic, but now Bamul has become the first milk union to establish, we call it as degradable plastic in India. The first milk union to establish, then we call it as the degradable plastic ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಾಣಿ has been declared as ambassador for Bamul. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್. ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, R&D ಬೇಕಲ್ವಾ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ R&D. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ CEOs, MDs ಅವರನ್ನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ KMF, Karnataka Milk Federation will decide with respect to all those things. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಿಂಗ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ. ಮೈನಿಂಗ್, ನಾವು ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಬ್ಬಿಣ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ವಿ ಕೆನಾಟ್. ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲ್. ನಾವು ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರ್ವಿಸಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ R&D and it is being decided by the top executives. ಮೇಜರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿಸ್ಕೋ. ಟಾಟಾ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಂಡೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಡೂರಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ and will process at Jindal. Process at Jindal and this will reach Bengaluru. And ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ R&D ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. At the same time, it has been decided by the Jindal organization, or it can be TISCO also. Jamshedpur. Hope you're getting it. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಹನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್. ನಾವು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ಕುರುಬಾಸ್. ನಾವು ಜೇನು ಕುರುಬಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ R&D ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ದ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ beat any product, it undergoes all the different sectors, primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary. Yes or no? Done. Sir, but major agi ella sectors follow ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. Nothing but money multiplication will start to increase. Employment will start to grow. At the same time, economic GDP will start to increase. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ processing sector. Now again the same blueprint. ಏನಪ್ಪ blueprint ಇಲ್ಲಿ? Definition, examples. Now which collar jobs, and fourth one contribution towards employment and contribution towards GDP. Online fast. Now what's the definition of secondary sector? It is the processing of the primary products. Or we call it as value addition of a sector. We call it as any value addition of a sector. We call it as secondary sector. Value addition. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್, ಫ್ರೂಟೀಸ್, ಜ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್. ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ಒನ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 10,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್? ಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ heavy industries.
ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Second one we call it as which one? The biotechnological industry, biotechnology, biotech, cosmetics industry, food processing like chips ಇವೆಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ, ಚಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಾಳಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇದೊಂದು ಒಪ್ಕೋತೀರ ಪಕ್ಕ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಯಾವ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತಂತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ what's the contribution towards employment and what's the contribution towards, we call it as contribution towards GDP. Now towards employment in and around 25%, GDP also in and around 25 to 30%. In and around 25 to we call it as 30%. 25 to we call it as 30% contribution is coming from, we call it as manufacturing sector, or we call it as secondary sector or processing sector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ನಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರಾದರ್ services are being provided here. Be cautious here. In this sector no goods is being manufactured, but services are being provided here. Now example ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೆ, ಅಲ್ಲೇನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಾನು ಏನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ನಾಲೆಜ್ ಅಷ್ಟೆ. ಎರಡನೇದು, when you go to bank, again services. When you go to a doctor, service. When you go to a lawyer, service. When you go to, we call it as communication networks, BSNL, Airtel, again service. When you go to, we call it as, when you go to the major agi, it is to hospital or to massage. It is all this comes under services. Adhe riti e-commerce workers, ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಪ್ಟೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. Now which sector is contributing maximum to our Indian economy? Now service sector ಶೇಕಡ 55%, ಅಂದ್ರೆ approximately around 55% of GDP is coming from where? Services. That's the major thing here. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪಿಂಕ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್. Now traditionally some sectors are called as women centric jobs. ಅದನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಪಿಂಕ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್? ಮೊದಲು ವಿಮೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೀಚಿಂಗ್, taking care of the people, caregiving, repeating it, hospitality, nurses alle yaru? Women. And all this comes under pink collar jobs. Yes or no? Done? All this comes under, we call it as the service sector. Now service sector nodadadre, be cautious. What is the definition here? ಏನಪ್ಪ definition ಇಲ್ಲಿ? Now in this sector
there is no production of different goods takes place. There is no production of different goods takes place. Rather, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Rather services are being provided. Rather services are being provided here. Exactly. It can be uncle delivery also. It can be anything. It is services. Example ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ examples ಇಲ್ಲಿ? Now examples ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ example which includes doctor, teacher. Example doctor, the teacher, lawyer, followed by it is the e-commerce delivery. All this comes under where? All this comes under, we call it as services sector. Now ಈ service sector involve ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? we call it as major ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Major we call it as white collar jobs. White collar jobs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as white collar jobs. Online, yes. We call it as white collar jobs. Now with respect to white collar, okay sir, but ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Now ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ traditionally considered to be what? Traditionally considered to be, we call it as ಯಾವೊಂದು ಇದನ್ನ traditionally considered as women centric jobs. Traditionally considered to be women centric jobs. Traditionally considered to be women centric jobs. Example ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ care giving, followed by the teaching, followed by it is looking after a garden. Now all these things comes under pink collar jobs. All this comes under pink collar jobs. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? Approximately 20% contribution towards employment, and GDP contribution ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ approximately 55%. Approximately 55% is being contributed towards, we call it as GDP of a country. GDP ಅಂದ್ರೆ gross domestic product. Within some 5 minutes I'll discuss that also, but ಈ sectors ಮುಗಿಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ GDP ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು we call it as quaternary ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and last one we call it which one? Last one we call it as quinary sector. What do you mean by quaternary and what do you mean by quinary sector? What do you mean by quaternary sector and what do you mean by quinary sector? ಬೇಗನೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, quaternary sector is considered to be a knowledge sector. Now can you give some examples of knowledge sector? Now quaternary and quinary comes under tertiary sector itself, but in our economic survey and budget we don't have it as quaternary and quinary sector separately, but rather this two has been included under tertiary sector itself. But the question is now ಈ ವರ್ಷದ budget ಅಲ್ಲಿ we are focusing on which sector? Knowledge sector. We are focusing on orange economy. What is that orange economy talks about? AVCG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. AVCG. What is that AVCG? It is animation, it is VFX or virtual reality, and it is the cosmic and gaming ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Normal ಆಗಿ we call it as innovative sectors. Innovative sectors, for example AI, artificial intelligence, focusing on bitcoins, blockchain technology, focusing on VR AR ಅಂದ್ರೆ virtual reality, augmented reality, focusing on big data, focusing on IoT, Internet of Things, focusing on IoT, Internet of Things, focusing on, we call it as cloud computing. Now all this comes under where? All this comes under knowledge sector. Sir, ishtu sakagtilla andre take an example of vaccine, development of vaccine, Covaxin, COVID shield, Covaxin, COVID shield, Covaxin, COVID shield. Now all this comes under baratte. All this comes under, we call it as innovative sector anta karitivi. All this comes under, we call it as innovative sector. All this comes under elli barattappa antandre innovative sector anta karitivi. Now major agi innovative sector andre eno sir andre it is called as knowledge sector. It is called as knowledge sector. What do you mean knowledge sector here? What do you mean knowledge here? Now knowledge ಅಂತಂದ್ರೆ major ಆಗಿ focusing upon
advanced R&D, advanced economy, advanced R&D, advanced it is economy. We call it as knowledge sectors, or we call it as orange economy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In our budget 2026-27, we are normally focusing upon what? We are normally focusing upon this orange economy. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Now this orange economy majorly talks about advanced innovative sectors. Either it can be biotechnology, either it can be vaccinations, or it can be development of hormones, either it can be GM crops, genetically modified crops, or it can be we call it as stem cells, or it can be we call it as neurotherapies, or it can be we call it as the computers, smart computers, supercomputers, quantum computers, particle physics, IoT, all those things comes under it is knowledge economy. Now even the sector is considered to be the high potential sector, the booming sector in the future also. And majority of questions ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಇಂದ ಇದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Majority questions will be from this knowledge sector or innovative sector, or we call it as creative economy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's also called as creative economy. It's also called as creative economy. It's also called as creative economy. This we need to know. And last one we call it as the quinary sector. Now what do you mean by quinary sector? This is quaternary sector and ಕೊನೆದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ quinary ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now what do you mean by quinary sector? First, what do you mean by it is quinary sector? Quinary ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ major they are called as the top executives. Now top executives, they'll be taking a decisions. They are called as top executives ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು? ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ MDs, CEOs, ಹೋಪಿಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹೋಪಿಡಿಂಗ್ ಇಟ್. They are called as top executives. They will be taking up it is high decisions. It's high level decision ತಗೋತಾರೆ. And they are called as gold collar jobs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are called as gold collar jobs. They are called as gold collar jobs because they take up the top decision making authority. The top decision making authority, they are called as the quinary, the sector, or we call it as gold collar jobs. Example ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ MDs, CEOs, cabinet secretary, chief secretary, prime minister, chief minister, followed by president, governor, all this comes under quinary sector, or we call it as top decision makers in an organization or in a country. Top decision makers in an organization or in a country, we call it as the quinary sector. Okay na? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. Nothing but it is every, or I can say majority of the items or majority of the products undergoes which one? Undergoes it is all the 5 important sectors. And idu major agi with respect to the sectoral classification of our economy. Now with respect to sectoral classification of our economy, it is divided into primary sector, secondary sector, tertiary, quaternary and quinary anta kariತೀವಿ. Now primary anta bandaga direct extraction of the resources directly from where? Nature. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ನಾವು ಈ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ಷರಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ದಿನದ ಕೂಲಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಂಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ? ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರಾದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಂಡಿಗೆ ತಗೊಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Now all this comes under services. It can be banking service, it can be insurance service, or it can be doctor service, lawyers, all this comes under services. But ಈ ಮೂರು ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್, ಇನೋವೇಟಿವ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಾವು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್
It's a person who have developed an, we call it as the degradable plastic. Yes or no? Again, it's an R&D. Now, Bamuluru, they have recently developed a, we call it as Bengaluru, it is the Milk Federation Union, has developed a degradable plastic. Ade Riti, we have developed GM crops, genetically modified crops. Ade Riti, it is our ISRO is also doing some research in space, in Chandrayana, via Aditya L1, via Chandrayana 2, 3. Followed by this, who will decide? The top executives will decide. If it is related to biotechnology, who will decide? Ministry of Science and Technology will decide. If it is related to ISRO, who will decide? Prime Minister will decide. If it is related to tribals, TriFed will decide. If it is related to private organization, MDs, CEOs will decide. If it is related to, we call it as the R&D, who will decide? It's our governments will decide, central government or state government will decide. And all these persons, they are called as top executives. Okay, na? Done? Now we'll leave our Virlin. Now we'll go for some 10 to 15 minutes break, and later on we'll continue about the class. Done? Okay, na? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ? I hope there's no doubts. Done? Now we'll leave our Virlin. Now we'll come back and we'll discuss all those things one by one. Clear? Okay. Now 15 minutes, we'll take a break. Done. Okay. Now we'll come back by
Okay. The next one is here. Now, is the first part clear? Now, first part, the first one we call it as, now what is, the first one we have discussed about, what is Indian economy, completely discuss madidri. While discussing about what? We have discussed about what is the difference between economics, and we have discussed about what do you mean by economy, discuss madidri. And second one, we have also discussed about Indian economy also. And the second one we have discussed about who is considered as the father. Who is considered as the father of economics? Yaar father? Adam Smith. Idr ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. And the third major important one, we have talked about the types of economics. Now, what are the different types of economics we have discussed? Now, while discussing about the types, we have discussed about the two types. One is called as microeconomics, and the second one we call it as what? Second one we call it as the macroeconomics. Now, micro means studying from what perspective? Studying it from smaller perspective. And second one we call it as macroeconomics, and studying it from what perspective? Larger perspective. Yes or no? This we have discussed. And after this, we have also discussed about classification. Now, what are the different classification we have discussed? Classification discuss we have discussed about two types of classification. One we call it which one? One we call it as traditional classification, and second one it is, I have just give you an idea, or I have gave you an idea about what is traditional and what is modern classification. Traditionally based on sectors, based on regulation, based on control, based on we call it as the major global relations, based on work conditions, based on ownership, we have discussed. Earlier, I have gave you an idea saying that behavioral economics, experimental economics, the environmental economics, it is all these are the examples of modern economics. Okay, na? Now, with okay, sir, okay. The second question here is, why we need to study? The second question here is, why we need to study about economics online as well as offline? Economics anna study mad fast. Economics, even you class barta or you are spending some time. Now, why? What is the main agenda to enter a classroom or to attend a session? Yenappa andre major agi your main agenda here is to get what? To get marks. Yes or no? Now, we marks anna tagobekadre. Now, how to get marks and what should be the strategy for this? Now, strategy ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ we cannot do it in random manner or we cannot study it in random manner. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು strategies ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು focus points ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And that focus points will be handling as a part of this master class, majorly with respect to the Indian economy master class. In this Indian economy master class, we will be addressing all such minute details also, so that you will be in a position to attempt ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100% questions ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. But the 100% ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ it is with a decent knowledge you can at least you will be in a position to solve how many things? 90% decent ಆಗಿ solve ಮಾಡಲೇಬಹುದು. And this my promise also, it is you will get to know within some 2 to 3 classes you will get to know all such ideas. Done. Now, in this master class, sir, which all strategies will be addressing antandre, the first thing here is, now in this master class we'll be addressing the complete coverage of the complete Indian economy. Sir, complete coverage antandre ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, I will be addressing from basics. I'll be addressing from basics up till applied or up till advanced. Applied part including basics, along with the things, I'll also be teaching you the current affairs relevant to that topic also. For example, if I'm discussing about GDP, what is GDP, gross domestic product? I'll discuss about fourth largest economy. I'll discuss about PPP, purchasing power parity prakara, India rank eshide anta. What is rank of India? It is third. That I'll discuss. Adhe riti while discussing about banking, banks be discuss madbekare, I'll discuss about RRB. Recently, we have released a new logo for RRB. Adinna I'll be discussing with respect to RRBs.
And second one, while discussing about monetary policy, I'll discuss about who is the recent governor, who is the RBI governor, idr ಬಗ್ಗೆ major ಆಗಿ basics ಇಂದ up till applied. I'll also include the current affairs part also. Okay na? Idr jotege I'll also be discussing the PYQs also. The PYQs also, the chapter wise PYQs I'll be teaching you in the class. Chapter wise PYQs I'll be teaching you the last 15 years of the PYQs. This will be addressing, first one will be the vast coverage with, we call it as conceptual clarity. With conceptual clarity, first one. Second one we call it as, second one ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಲ್ತು ಇರಲ್ಲ, only what is needed ಅಷ್ಟೇ, neither stories nor extra, only what is required, majorly for our which exam? Majorly for our UPSC. Either it can be for the civil service examination, or if you are writing NDA, or if you are writing CDS, combined defense services, or with respect to CRPF, or with respect to CISF, or it can be any central services. This course will be a 1 point source. Along with that, sir, ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Either it can be for Group C exam, Group C, or it can be KPSC or KS examinations. For all this will be one stop solution. Sir, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ questions ಅಂತ I'll teach you. Now with respect to Group C ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ major the questions will be with respect in what manner? The questions will be direct. ನಾವು ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. But when it is UPSC, there will be more of analysis. Now consider following statement about RBI, when it has been established, on whose committee recommendation, when it has been nationalized. ಈ ರೀತಿ questions ಇರ್ತವೆ in our UPSC civil service examination as well as our it is case examination. But the questions are, it is the high yielding topics in the questions, the most important things are the ditto same to same. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ I'll be addressing in the class. The third one ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ in case 1 or 2 questions wrong ಆದ್ರೂ ಕೂಡ you will be in a position to attempt how many 90% correct questions ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 101% ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is my promise also, you can aram do it. This was our first one. Second major important one, sir, how this course will be taught. Now this course will be taught in 4 important themes. The 4 important themes, it is direct agi basics na study madadalla, direct agi applied na study madadalla. Rather I have divided this into 4 themes. One is based on, we call it as basics of economy. First I'll be discussing based on, we call it as basics. Now ಈ basics study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ GDP ಅಂದ್ರೆ basic GDP. Now recent ಆಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ has become the first state to come out with green GDP. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಈ GDP ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? No one will ask a question because it's a very basic gross domestic product, but we need to link it with current affairs, and that linking of the current affairs we call it as recent agi ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ has become the first state to come out with which GDP? The major we call it as green GDP ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ has become the first state to come out with, we call it as green GDP. That will be discussing while discussing about green GDP. And ಎರಡನೇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ GDP we'll discuss about what is GNP ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, GV ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಯಲ್ GDP ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ GDP at ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, GDP at ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಲಿಯೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿದ್ಯೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ. Now all the things you should understand the basics. Now that I'll be discussing in, it is 2 days of our lectures, the complete basics. GDP, it is who releases GDP data, and recent agi the base year concept, ಹೊಸ base year ಬಂದಿದೆ. Now what's the new base year for it is GDP? ಹೊಸ base year ತಂದಿದ್ದಾರೆ 2022-23. Now 2011-12 ಇಂದ it has increased to what? It has increased to, we call it as 2022-23. See, economics ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದೋ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ನಾವು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್.
ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ನಾವು ವಿಚ್ ಕಮಿಟಿ ಹಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ GDP, 4th ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ವಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್, ವಾಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ 16th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. 16ನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ 16th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್? ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ. ನಾವು ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಅ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಗೇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್, and how will you know about finance commission? Yes or no? Done. It is idinna basics alli I'll be teaching it, and after this I'll move towards our second chapter called as planning. Now planning anna discuss madbekadre majorly we'll be discussing about it is major agi pre planning commission barakinta munche which all types of planning ittu anta. Now we'll talk about Vishwesvaraya plan, we'll talk about INC plan, we'll talk about Gandhian plan, we'll talk about, we call it as Jai Prakash Narayan plan, Sarvodaya plan, all those things. And after this we will be moving towards a planning commission. Now how many planning commission we had in India? ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು? ಬೇಗನೆ ಪಟ್ಟಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 12 5-year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. 12 5-year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಈ 12 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು. 12 5-year ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೀಮ್ ಏನು, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 12th. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1934 ಇಂದ 1934ರಿಂದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಶುರು ಆಗೋದೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ಲಾನ್. ಹೋಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಆರ್ ಪರೀಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗುನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2017ರವರೆಗೆ 12ನೇ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2014 ದೇ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ದೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ how 12 5-year plans. We'll also be discussing about complete aspect of ನೀತಿ ಆಯೋಗ್. ಅಂಡ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಡನ್. This will be about our second, the chapter called as the planning. And the third one will be discussing about the third one we call it as economic growth and economic development. Now ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಏನಪ್ಪ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್, and all those things we'll be discussing in our growth. Now while discussing about economic growth and development, we'll be discussing about different reports. Major agi multidimensional poverty index, we'll be discussing about HDI, human development index. We'll be discussing about inequality adjusted, it is inequality adjusted index. We'll be talking about gender gap report, gender inequality report, gender parity report. Illi miss agala group questions bande bartave. That we need to discuss while discussing about the basics. Ishtu nama basics ಆಗಿರ್ತವೆ. But basics ಆದ್ಮೇಲೆ we will be moving towards our second chapter called as policies. Second theme called as policies. ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we majorly talk about two important policies. ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡನೇದನ್ನ RBI ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ we call it as what? We call it as fiscal policy. Be cautious as soon as I say fiscal. As soon as I say ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡರ ಮೂಲಕ. ಒನ್ ಇಸ್ ವಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ವಯಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಪಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ರೂಪಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as IT Act 2025, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2025 ಪಕ್ಕಾ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ
16ನೇ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ನೋಡಬೇಕು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ. Followed by this, we need to know about, we call it as budget. Fiscal policy in a simpler manner we call it as ಏನili. In the simpler manner we call it as budget ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are number of tax. There are, it is direct tax, indirect tax. Direct tax ಅಂದ್ರೆ ಏನು, indirect tax ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಾಫಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಲೆವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, followed by that angel, it is angel tax, venture tax, all those things will be discussing here. ಜೊತೆಲಿ GST ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, GST 2.0, GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, GST ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ, GST ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಬಗ್ಗೆ, 16ನೇ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಗೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಸೋದಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. Second, while discussing about budget, I'll discuss about what is budget, which department introduces budget, ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಜೆಟ್. ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ. And all those reforms will be discussing with respect to budget. Reforms which has been brought in especially with respect to 2017. ಮೊದಲು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಒನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ while discussing about budget under a theme called as ಯಾವ theme? Fiscal policy theme. After this we will be moving towards a RBI theme called as ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾನಿಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ RBI ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ RBI ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ RBI ನವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು RBI ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ, NPA ಗಳಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ RBI ಇಂದ, ಮನಿಯಿಂದ. Hope getting it. Now recently we call it as RBI has come out with, who is RBI governor? ಎಷ್ಟನೇ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ, ಗವರ್ನರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ. ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ 26ನೇ RBI ಗವರ್ನರ್, 26th RBI ಗವರ್ನರ್. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ MPC, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RBI ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ವಾಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ RBI? ನಾವು RBI ರೋಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು while discussing about monetary policy, we will discuss about what is money ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, followed by commodity money, followed by that it is digital money, virtual money. Now recent ಆಗಿ this RBI has released a money called as digital money. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೂಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪಿಯನ್ನ CBDC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CBDC, what is CBDC here? Central Bank Digital Currency. It's also called as ರೂಪಿ. ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ PYQs ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಥೀಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ, ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಸಂಜೀವ್ ವರ್ಮ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್, ಹೌ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್. ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ಸಿ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ PYQs, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂದ ಒಂದು, GDP ಇಂದ ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂದ 2-3, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂದ 2-3 ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ರುಪಿಯಿಂದ ಒಂದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ 2-3. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಗುರು, ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿ ನಂಗೆ ಬಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮನಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಮನಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನ್ ಫಂಜಬಲ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There was a question about digital currency. ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there are n number of banks. There are banks, there are NBFCs. Now recently Flipkart has been given with the NBFC status. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. NBFC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು, ಸಂಬಂಧಗಳೇನು, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. At the same time, we should know about there are different types of banks: scheduled bank, non-scheduled bank, public sector banks, private sector banks, foreign banks. We should also know about ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we should know about different banking sector. RRB ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇವು ಮೂರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ we have 3 it is cooperatives. One is called as RRBs. RRB ಅಂದ್ರೆ regional rural banks. Online this you need to know mandatory ಆಗಿ. Regional rural banks. Second one we need to know about cooperatives. Third one we need to know about, we call it as commercial bank differences ಏನು, small finance bank ಅಂದ್ರೆ ಏನು, payment bank ಅಂದ್ರೆ ಏನು, neo bank ಅಂದ್ರೆ ಏನು, universal bank ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. that trend we call it as, that trend ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಏನ್ ನೆನಪಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯರಿ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಷ್ಟೇ ಇವರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು. ದೇ ಟೇಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನನಗೆ ಆದಾಯ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆದಾಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಲೋನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. we need to know while discussing about banks, we need to know about bank ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NBFC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು NBFCs, PSL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, priority sector lending. We need to know about NABARD, we need to know about RRB, we need to know about cooperatives, urban cooperatives. We need to know about, it is major ಆಗಿ the different, it is the banks. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಬಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ NHB, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾಂಗ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ NPS ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ NPA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ NPA ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಸಿ while discussing about non performing assets also. Now while discussing about non performing assets, we'll discuss about what is NPA, what is SMA 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 0, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, and different committees which has been established. PJ ನಾಯಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, BBB ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. UPSC or it can be state by analyzing all the different examinations, not only UPSC CSE, NDA, CDS, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಾಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವೈಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್, ಇಯರ್ ವೈಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೈಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಹಸುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಬೀದಿಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಮುಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಜರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಈ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್? ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, AI ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್
main intention? We'll see that. Now, agriculture study ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I won't be teaching you in a random manner. Rather, I'll be teaching you it based on the trends, based on inputs. Soil ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ A to Z. Soil ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ complete soil. Second, after soil fertilizers, complete the chemicals and fertilizers. Third one we call it as the agriculture credit, complete A to Z. Agriculture credit ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, MSP ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್, FCI ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, PDS ಬಗ್ಗೆ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಶಾದವರೆಗೂ ಅನ್ನದಾತ ಸಹಾಯತ ಫಾರ್ AI ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೀಸೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2025 ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥೀಮ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಥೀಮ್ಸ್. And after that, I'll move towards secondary sector. Now, while discussing about secondary sector, we will discuss about industrial sector. ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 430% increase, 430% increase in budget allocation. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,000 ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ. But secondary sector which has increased by 430%. Highest contribution towards it is secondary sector or infrastructure projects. We are establishing high speed railways, we are establishing inland waterways, airways. Industry anta bandaga we'll talk about MSME ಬಗ್ಗೆ. We will talk about different index called as ASI. ASI andre Archaeological Survey of India alla, but ASI, Annual Survey of Industries. We will talk about IIP. IIP ಅಂದ್ರೆ Index of Industrial Production. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ PMI ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ MSME ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. While discussing about infrastructure, we'll talk about roadways, railways, airways, waterways. ರೋಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಜಲ ಸಂಚಲನೆ ಮೂಲಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರ್ವೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಕಾನಮಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿರೋದು ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಥೀಮ್, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಾನು. ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರು ತುಂಬಿಸಲ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. Now first I'll discuss about what is inflation, introduction. Second one, causes of inflation, factors of inflation. ಇಲ್ಲಿ causes ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we'll talk about supply side factors and we call it as demand side factors. And ಇಲ್ಲಿ measures ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, how to measure inflation ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೆಜರ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು CPI ಅಂದ್ರೆ ಏನು, WPI ಅಂದ್ರೆ ಏನು, GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು PPI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PPI ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, CPI ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ WPI ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, MPC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. MPC ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, MPC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾರು? ಸೆಬಿ. ಈ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಬಸ್? ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಓದಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು.
ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಜಾಗರಣೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಈ ಉಪವಾಸ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ತಿನ್ಲಾ ಬಿಡುವ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಗರಣೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳ ಎದ್ದೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಲ್ಕತ್ತೀರಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ವಾ ಜಾಗರಣೆ ಇರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗರಣೆ ಇರಿ, ಇದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಾಟ್. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, UPSC KPSC ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ನೀದರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಾರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಕಡೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಹೆಡ್. ಈಗ 15 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 4 ರಿಂದ 15 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ತವೆ. 3 from this, 3 from this, 3 ಅಂತ. That we need to know. Yes or no? Now while discussing about securities market, we will talk about it is SEBI ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ shares ಅಂದ್ರೆ ಏನು, bonds ಅಂದ್ರೆ ಏನು. We'll discuss about what is shares, what is bonds. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಶೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನ್ಶೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. BSE ಅಂದ್ರೇನು, NSE ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ A to Z with respect to our securities market. And after this we will be moving towards, ನೋಡಿ the core important this year, the core important is insurance. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it is insurance bill providing 100% FDI to the it is private players. Getting it? It is major agi we call it as it is sabka bhima anta id matartadi, nothing but insurance for all. Insurance should be provided for all. Now who is the regulator of insurance? Idu nange ishtu matra helbidi saku. Who is the regulator of insurance? It is yarappa insurance antandre yes done exactly ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ IRDAI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. IRDAI ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಏನು, ಭೀಮಾ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭೀಮಾ ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ವಾಹಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಭೀಮಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. Now all those things will be discussing with our vision. After that we'll be moving towards what the data recent, it is bill ಏನು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. OPS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, O+ ಅಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ NPS ಬಂದ್ವಿ, NPS. ಬಟ್ ಈಗ NPS ಇಂದ UPS ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಕೀಮ್. ನಾವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3. OPS ಗೂ NPS ಗೂ UPS ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು, ಸಂಬಂಧಗಳೇನು, ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್? PFRDAI. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, PFRDAI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ UPS ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And we have moved towards UPS also from 2025 in the April 1st 2025 in the we have moved towards UPS. Second, it is Sabka Bima has been brought in by Union government in this December. ಈ ಎರಡು ಅಷ್ಟು core important things, insurance and pension. Now we are majorly talking about, ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು YouTube ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾರು? IRDAI. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಾಡ್ರಿ ಗುರು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ
ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ, ಕವರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ತರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲು 10,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ 1,50,000 ಕೊಡೋರು. ಬಟ್ ಈಗ 10,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ 10 lakh rupees ಆಸ್ ಅ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, PM ಅಬಾಯಿ ಅಂತ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ. ಅಬಾಯಿ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾ BPL ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ PM, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೈ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬೈ ಆರ್ಕ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಬೈ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ನಾವು ಈ ಅಬೈನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಾನೆ, ಅಬೈ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಾನೆ. ಅಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾ, ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ to insurance. This you need to know. And after this we need to move towards it is external trade. External trade ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, BOP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. BOP ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, NRI ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, FDI ಅಂದ್ರೆ ಏನು, FII ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು FDI ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ FDI ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಆನ್ಲೈನ್. ಎಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ FDI ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಂದ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರಿಷಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾರಿಷಸ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಸಿಂಗಾಪುರ್. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ FDI ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಂದ ಆರ್ ಮಾರಿಷಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾರಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ದುಡ್ಡೇ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ FDI. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸ್ ಎರೋಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, BPS ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಈಗ ಈ 4ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 4? ಬೇಗನೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 4? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ ಆವರೇಜ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಆ 15 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಥೀಮ್ ಇಂದ 4 ಥೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎನ್ ಆವರೇಜ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾನಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 4 ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅದೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1/3 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು 1/3 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನೇನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 2x ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಟ್ ಬಿ 1x, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ರೈಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿವಿಷನ್. ಅವತ್ತನ್ ರಿವಿಷನ್ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ RRR ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ RRR, ರಿವೈಸ್ 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 ಆರ್ ರಿವಿಷನ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಮ್. ಸಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಖತ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಸಿಗ್ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ UPSC ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ PYQs. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
the revision part. Revision. Now how will this masterclass help you ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ conceptual clarity from basics in the advanced level ವರೆಗೆ basics to advanced level plus current affairs ಅಲ್ಲಿ cover plus budget cover ಆಗುತ್ತೆ plus economic survey ನ ಕೂಡ cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ a one stop solution for economy. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ. Second major important one we call it as, now major ಆಗಿ it is while discussing about the topics we'll get to know that ಯಾವ್ದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. Nothing but we'll get to know about what are the exceptions and knowing about what is important and what is not important. ಇಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it is the PYQs at the end of every class based on chapters. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ it is I'll discuss all those topics also. Fourth one will be application of the parts. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. The next one we call it as, the next one, it is while discussing about these things, it is you need to know about three things here. Now why this economy is important and number of questions ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, it is a trend ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ UPSC CSE ಆರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀದರ್ ಮೋರ್ ನಾರ್ ಲೆಸ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ KS ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KS ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 15 questions on an average. 15 questions on an average. ನೀವು KS ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 60:40 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು 60:40 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 60 questions will come from static and 40 questions will come from ಎಲ್ಲಿಂದ, the national and international current affairs ಇಂದ. ಈ 60 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ, ಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಗ್ರಫಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 15 average. The same thing applies to the UPSC CSE prelims also. ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 questions ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೀದರ್ ಟು ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀದರ್ ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆವ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥೀಮ್ಸ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಸಮ್ 10 to 20% ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥೀಮ್ಸ್. 80% ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಪೂರಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20% ಅಂಡ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಇಂದ 80% ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದ್ರೆ 80% to 90% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿನ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 20% ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ. ಡನ್. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years, ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಕೆ ನೋ ಅಣ್ಣ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ಗೆ ಆರಾಮೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/3 ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 2015 to 2025 ನಾವು ಆನ್ ಇನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as 2015 ಇಂದ 2025 ವರೆಗೆ ನಾವು 13, 10, 8, 8, 14 ಈ ಥರ
ನಾವು ಆನ್ ಎನ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಫ್ರಮ್ 12 to 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಥೀಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು GDP ಇಂದ, ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಫ್ರಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂದ. ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ monetary policy. Third one will be on sectors ali primary sector, secondary and tertiary, and the third one we call it as miscellaneous in the questions keltiyare. Yes or no? Now sir ಎಷ್ಟು questions keltiyare ಅಂದ್ರೆ on an average ನಾನು already ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು questions keltiyare. On an average we call it as 3 questions ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಇಲ್ಲಿಂದ minimum 12, but sometimes one can be from your extra, one can be from here, or one can be from here also. Extra ಕೇಳಿದಾಗ it is increasing up till what 15 questions. ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ it is a trend analysis in the last 10 years. Last 10 years the same thing applies to the state services also. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಗುರು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ PSI ಇಂದ PC ಇಂದ DC ವರೆಗೆ the same trend will follow, and economics change ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಸೇಮ್. ಡನ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದು. ಸರ್ ಏನೇನು ಓದ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಓದ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿರೋದು. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ NCERT. ನಾವ್ NCERT ಮೊದಲು ಯಾವ NCERT ಓದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 9th 10th ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಡಿ, 11th and we call it as 12th standard NCERT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 11th and 12th ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಇದು May 11th standard NCERT. 11th standard NCERT we call it as Indian economic development ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is very much important. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಓದಲೇಬೇಕು, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 11th standard NCERT ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಓದ್ತೀರಾ 12th ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಓದಿ, ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಓದಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈಕ್ರೋ ಬೇಡ, ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಅದು ನಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದಂತೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. 11th standard you need to read at any cost. ಇವತ್ತನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 9th 10th ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು, ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 9th and 10th, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಬುಕ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಓದ್ತಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ priority, this is first priority NCERT, 11th standard NCERT. Second priority here is economic survey and budget. Economic survey of 2024-25. Economic survey of 2024 and 25. And budget ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 2026 and 27. Okay, ನಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ either Hindu or Indian Express. Either I am using a term called as either Indian Express or the Hindu. ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕನಾಮಿ ಥೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ majorly we need to know about only government things becomes important, not private, not even international economics becomes important. But ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ CPI ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರುಪಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್.
ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೂಡ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡನ್. ಎಸ್, ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್, ನಾವು ವಿಚ್ ಆಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 25 classes, 25 into 3 hours. Now 25 ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 25 classes. It will be for 3 hours. And this 3 hours ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 8 o'clock to 11. 8 o'clock to 11 ಇರುತ್ತೆ. This is a morning batch. 25 classes into 3 hours. And this will be from, it is Monday to Friday ಅಷ್ಟೇ. Monday to Friday 3 hours. Now in this I'll be covering all these themes. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ FDI ಅಂದ್ರೆ ಏನು, FIA ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, WTO ಬಗ್ಗೆ, IMF ಬಗ್ಗೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕರ್ವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಕುನ್ಸೆಟ್ ಕರ್ವ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದ PYQs ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2013 ಇಂದ 13 to 2025 ವರೆಗೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. And you will be in a position to solve at least how many percentage? 90 to 95% minimum solve ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. And along with the things, as a part of this, 2 sectional tests ಇರುತ್ತೆ on Saturdays and 1 full length test. ಇದರಿಂದ majority ನಿಮ್ಮ questions ಬರ್ತವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ and I'll discuss about how to solve the questions also. Okay na? This is about our major ಆಗಿ the economic course also. Yes. ಬೇಡ ಸಾಕೇನು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿ, ಕೋಟ್ ಓದಿ. ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ಸ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಲರ್ನ್, ದ ಮೋರ್ ಯು ಅರ್ನ್. Hope you're getting it? Yes, this is economy and this is finances, and this is about the day 1 of our economy master class. Done. ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹೋಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಓಕೆನಾ? ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾ? ಚೇಂಜಸ್ ಡನ್. ಓಕೆನಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈನ್. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಬೇಕಾ? ಕನ್ನಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, 70-30 ಆರ್ 50-50 ಬೇಕಾ? ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಡನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಆಲ್ ಟುಮಾರೋ. ಡನ್. ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಮೀನ್ಸ್. ಟುಮಾರೋ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಐ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, and tomorrow when I come back, I'll discuss about some concepts and I'll give you the strategy about the mains also. ಏನು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. tomorrow will be live class and free class also. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. tomorrow I'll discuss that also. Yes, done. Online thank you. Yes, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ just give a like. Done. Yes, thank you. See you all tomorrow.